നാട് വാഴുക നഗരം വാഴുക വീട് വാഴുക വിരുക കാട് വാഴുക കണ്ടം വാഴുക കായംകുളത്തെ കൊച്ചുണ്ണി വാഴുക. Yeah, hi, 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 hi. Hoi, 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 hoi. Cult. Okay, done. നാട് വാഴുക വാഴുക വിരുദം വാഴുക. ആദർശേ ഹൈഡാ ഹൈഡാ എടാ ഫ്രണ്ട്ലി 2 കളി റാങ്ക്ഡ് കളിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിലേ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റാങ്ക്ഡ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് 2 കളി ഫ്രണ്ട്ലി റാങ്ക്ഡ് കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ, സാധനം എന്തായോ? എന്താണ് സാധനം കിട്ടിയത്? ഹൈ ഗൈസ്, എന്നിട്ട് തന്നെ കളിക്കണമെന്നോ? അയ്യോ അത് ആദർശ അറിയാലോ, നമ്മൾ കോഡ് അത് കയറണം. സനുഷ നീ വന്നോ വീണ്ടും? 2 ദിവസം കണ്ടില്ലല്ലോ നിന്നെ. ആൻസ ഹായ്ഡാ, തോംസ ഹായ് 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 ഗൈസ്, ഹായ് ഗൈസ്, ഹായ് ഗൈസ്. ഗൈസ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ പുതിയ റീലിൽ കമൻ്റ് ഇടണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുതിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും 2ഇടത്തും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഇടണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരണേ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ഇടുക. വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയർ ഈ പ്ലെയർ ആണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, +2 ബ്രോ ഫോൺ എങ്ങനെ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, +2 ആണ് ഇപ്പോൾ. നീ +2 ഓക്കെ, +1 അതിന് +2ലേക്കാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് തന്നെ കുറേ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നത്? ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫോൺ കിട്ടി നിനക്ക്? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുക, നിങ്ങളെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. എടാ ആദർശം മനസ്സിലായടാ, പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വട്ടം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിന് അത് എല്ലാവർക്കും മുന്നേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയത്. കാരണം നമ്മുടെ സാധാ സ്ട്രീമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് 1v കളിക്കാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലോബി ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതാ ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇപ്പോഴൊക്കെ സാറ്റർഡേക്ക് ലീവ് ഉണ്ട്. ഞാനൊന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സൺഡേ പോലും എനിക്ക് ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അയ്യോ ദേഷ്യം വരും. സൺഡേ ഒക്കെ ക്ലാസ്സും തേങ്ങയും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സും അതും മാങ്ങയും തേങ്ങയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തോരം ടാസ്ക് ആയിരുന്നു എന്നറിയോ? എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ടൈം, ആ +1 +2ൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇതെന്താ അത് ലൈറ്റ് അങ്ങ് ക്യാമറ അങ്ങ് ഇതാക്കിയതും ലൈറ്റ് അങ്ങ് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു. മതി മതി, ലൈറ്റ് അത്രയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു മോഡറേറ്റ് ലൈറ്റ് മതി. ഇതെന്ത് തേങ്ങയാണ്? ഓക്കെ, നാട് വാഴുക നഗരം വാഴുക വീട് വാഴുക വിരുദം വാഴുക കാട് വാഴുക കണ്ടം വാഴുക കായംകുളത്തെ കൊച്ചുണ്ണി വാഴുക നാട് വാഴുക നഗരം വാഴുക. വാടാ മക്കളെ, വാടാ 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 വാടാ.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge influence on the outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defence, I'm not sure there's ever been anyone better. ആ ലാഗ് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ തേങ്ങ ഇതൊരു കഷ്ടം നോക്കിയാ. Our very first corner. Not pretty, but it gets the job done. And it's Rodri. He's in a great position here. Aubameyang really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Nice interception. His positioning was spot on. That has been slung wide. Aye. Aubameyang എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ജിത്തു ഹായടാ. Gerrard. Passing is crisp and sharp. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റണ്ണിങ് ഒക്കെ അടിക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളടാ അങ്ങനത്തെ വർക്ക് കുറേ ചെയ്യട്ടോ. ഇപ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയാലോ ലൈവ് സ്ട്രീം. എന്താ ലാഗായിരുന്നല്ലോ ലൈവ് ആദ്യം ലാഗായിരുന്നു. എടാ ലാഗിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയല്ലേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് അപ്പം ലാഗ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ. ലൈവ് കേൾക്കരുത് നമ്മൾ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? കേട്ടതിന് അപ്പം പ്രശ്നം. മലയാളിയാണോ? പിന്നെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളി എന്നടാ, പാലക്കാടുകാരൻ. നീ എവിടെ നിന്നാ? Too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Now, can they get him away? Lovely pass, but can he get there? Oh, he's been caught napping. അവിടെ ചില നേരത്തെ സ്വിച്ച് അങ്ങ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക്. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Pepe deals with that comfortably. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Good running, strong and purposeful. Can he get on the end of this? Oh, that's well spotted. They've got to make this nice and quick. Oh, now here's an interesting matchup. There they go, hunting in packs. Look at the Stoladoni! Upright. And that's a tiny ഞാൻ ഇടുക്കി ചില്ല് ചെയ്യോ? ഇടുക്കിയിൽ ചില്ല് ചെയ്യേ? ഇടുക്കിക്കാരനാണോ? എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ? ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പക്ഷെ ഞാൻ പാലക്കാട് അല്ലടാ, അപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ്. പറഞ്ഞു വായെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ലാഗ് വന്നു. കണ്ടോ, ടച്ച് പോലും വർക്കാവുന്നില്ല. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Tries a shot! Oh, it rattles the bar. ബ്രോ ഏതാ ഡിവിഷൻ? എടാ ഞാനിപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചു കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഡിവിഷനൊക്കെ. ഡിവിഷൻ 3 എന്തോ ആണ്. നമ്മളത്ര വലിയ പ്ലെയർ ഒന്നും ഇല്ല. ഡബിൾ ടച്ച്. പിക്സലായിട്ട് പിൻട്രസ്റ്റ് ഫുൾ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂടി ചെയ്തേനെ. പിൻട്രസ്റ്റിൽ ഇല്ലാന്നോ? എന്നാ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ് പിൻട്രസ്റ്റിലില്ലെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് അടുത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയും. പിക്ചർ ചാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരും. ട്രൈ ചെയ്. ലിമിറ്റേഷൻ
Either side holding back here. It has been quite a half this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. And we are back underway. Pull it. Gerrard, renowned for his long-range shooting. Great vision. Tries to pass it. Oh, so മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് പാസ് പ്ലസ് മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് ഷൂട്ടാണ്, ഫിനിഷിംഗ് ആണത്. ഡിവിഷൻ 4 ടു ഡിവിഷൻ 3 കയറാനാണ് ഏറ്റവും പാട്. ഡിവിഷൻ 3 കയറിയ കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം. അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 2-ന്ന് 1 ആവാൻ എൻ്റെ പൊന്നെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കയറുമ്പോൾ എന്തോരം പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. And this is Forlan. And he's had it nicked away. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. കില്ലിനൊക്കെ സീനി സാധനമാണ് കേട്ടോ. Now he's got space here. And that's a throw. ചുമ്മാ വിട്ടാ മതി. എൻ്റെ കഴപ്പ്. Pullet making good progress. Big chance. പിടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ. Just off target. ബെസ്റ്റ് ഞാൻ 4-2 കളിക്കപ്പോഴും ഞാനിപ്പോ Against the crossbar. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. ഇപ്പോൾ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പോയിട്ട് പുതിയ അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ Zanetti, he's picked his way through. Zanetti delivers. Cleared without hesitation. Oh, he's been caught on it. He shoots. He goes again. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ഇതാണ് കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൻ്റെ ആളായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും 4-2 തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു നല്ലൊരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫോർമേഷൻ അത് 4-2. He susses the keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. And now he has 2. Decent shot. കയറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ ഡിവിഷൻ 1 കയറി. ഞാൻ 1-2 വട്ടം സ്ട്രീം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 2 വട്ടം എന്തോ കയറി. പിന്നെ 2 മാസം ലീവ് കുറേ സീനുകളുണ്ട്. Things look so easy, almost too easy here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. ഇവനൊക്കെ എങ്കോളോ കണ്ടൊക്കെ സീനെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ. ഫൗള് ബ്രോ. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുമോ? F2P ആണ്. എടാ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടാസ്കുള്ള പണിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി കുറേ ഇതിനിരിക്കണം. അതായത് 1v1 കളിക്കണം. നീ കളിയിൽ കയറും. അപ്പം നീ കോഡ് ഇടുമ്പോൾ കയറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം റിവ്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ടൈം പോകും അതിന്. ബ്രോ ഇത് റൂമാണ്. അല്ലടാ 2 കളി. അത് ഇതും അടുത്ത കളിയും റാങ്ക്ഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 1v കളിക്കാം. ഓക്കെ, കളിക്കാനുണ്ട് പേടിച്ചാണ്. എന്തൊക്കെയോ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അവൻ്റെ പേരും കൂടിയല്ല അക്കൗണ്ടിന്. അവൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ താത്താൻ്റെ ഒക്കെയാണ്. എനിക്കൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കേടാണ്. വല്ല ഫർസീന് ആൺകുട്ടിയല്ലേ? സോറിടാ കുട്ട.
And that's ബ്രോ it. 1v1 if you want So a real 1000 coin gift, showpiece but win. if you lose you This will lot were give me. simply far too clever for their അങ്ങനത്തെ opponents, 1v1 and ഞാൻ despite കളിക്കലില്ല, their best സോറിടാ. endeavours, വേണമെങ്കിൽ it has ലോബിയിൽ ended in കോഡടിച്ച് an കയറിക്കോ. easy win. റൊണാൾഡോ മെസ്സി മാച്ച് Aubameyang നടക്കുന്ന claiming കളിയാണ്. the man of the match നാളെ award. പോർച്ചുഗൽ വിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. Very little room for നാളെ argument. പോർച്ചുഗൽ ജയിക്കും. So what do you take away ഡ്രോ from it? എങ്കിലും ആവും. തോക്കില്ല The look on the ഇന്ന് manager's പ്രതീക്ഷയുണ്ട് face കൊളംബിയന്റെ ഒപ്പം. says it all. He knows ഇത് he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the എടാ letter, it would seem. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒരാൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുടാ. ഞാൻ നീ കളിക്കാൻ കയറാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് Thanks ചെയ്യാം. to Jim, അതായിരിക്കും and with നല്ലത്. that, it is a അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലില്ലേ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ ചെക്കിങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതിനൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ 1 hour ഒക്കെ ചെക്കിങ് മാത്രം ചെയ്യും, ആഴ്ചയിൽ ഒരു 1-2 ദിവസമൊക്കെ. യു ആർ ഫിയർ ഓഫ് മിയാ വല്ലാത്തൊരു ഇംഗ്ലീഷ്. ആടാ എനിക്ക് പേടിയാടാ, എനിക്ക് പേടിയാണ്. നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നീ ആ കോഡ് അടിച്ചിട്ട് ലോബിയിൽ കയറിയിട്ട് കളിക്ക്, അല്ലാതെ വേറെ പരിപാടികൾക്കൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് മാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വരും, അല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് നിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ചിൽ, അതിനുള്ള സമയമില്ല. ഡൈറ്റോ ഐ എം ഗോയിങ്. ബ്രോ ഡ്രോ ആയാലും പണിയല്ലേ, ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. അതെ, ഓഫ് കോഴ്സ്. വിന്നായാൽ പോർച്ചുഗൽ പൊട്ടും, വിന്നായാലും ഡ്രോ ആയാലും പോർച്ചുഗൽ കപ്പെടുക്കണമെങ്കിൽ പോർച്ചുഗൽ കപ്പെടുക്കും. അതിപ്പോൾ എത്ര ശക്തിയുള്ള ടീം വന്നാലും. ഇവൻ സനുഷ് അർജൻറ്റീന സപ്പോർട്ടറാണില്ലേ, ഇവൻ നിനക്ക് കോപ്പാടി എന്താണ് വെറുതെയാ, എന്താണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് പോലില്ല. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരമാണ്. ഇരുന്നോട്ടെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കളിച്ച് ഫൈനലിലെത്തി. ഓക്കെ, ഇത് കപ്പെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എടുക്ക് ചെറിയ ടീമുകളുടെ ഒപ്പം. അണ്ണൻ കപ്പ് തൂക്കുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ മെയിൻ ആൾക്കാരിനെയും അടിച്ചിട്ട് തൂക്കണം, അവിടെയാണ് ഹീറോയിസം. അവിടെ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാനായിട്ട് ബിക്കോസ് നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത റേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഡിവിഷൻ 1ഉം 2ഉം ഡിവിഷൻ 1 റാങ്ക് 2 or 3 ഒക്കെ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ വന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ. പക്ഷേ ആ സമയത്തുള്ള ലൈവ് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മറന്നു. നമുക്കൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Well, that looks a decent ball. And it's Gerrard. Now it's Aubameyang. Aubameyang receives it in എടാ ഫൗള്, റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കടാ, റെഡ് കാർഡ്. Oh, no messing about. It is red. Well, Jim, I suppose that was the അതെ only അതെ, possible outcome അണ്ണൻ്റെ in the സൂപ്പ് പവർഫുൾ ആണ്. circumstances. ഓസിലെ ഹൈഡാ. Well, he had a decision to എന്നിട്ട് make, ഇത്രയും Peter, തൂക്കി and അണ്ണൻ, it's worked എന്നിട്ട് out എത്ര എണ്ണം badly. തൂക്കി. അണ്ണൻ ഇതുവരെ ഒരെണ്ണം തൂക്കിയിട്ടില്ല. ഈ പറയുന്ന നീ മെസ്സി ഫാനല്ലേ, മെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരെണ്ണമല്ലേ തൂക്കിയിട്ടുള്ളൂ, എന്തോ 50 തൂക്കി പോലെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സീസൺ ഈ വേൾഡ് കപ്പിന് റൊണാൾഡോക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിലായ? ഈ അഹങ്കാരം തീരണം നിങ്ങളുടെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൊണാൾഡോക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പോർച്ചുഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ആയാൽ അവർക്ക് ഈസി ടീംസ് കിട്ടും, ജയിക്കായിരിക്കും, നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. What a start. Free kick എടാ in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. Schneider! No, just not quite. തുറാമിനങ്ങ് He's in a great position here. വന്നു അപ്പത്തിനും. It's a sharp pass. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He steps in, and that's the end of that. That's headed upfield.
Passes short and sharp. De Bruyne. Now it's Inzaghi. And that interception was most necessary. Looking to play him in. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Gerrard. Oh, good-looking ball. Lovely, now then. To Gerrard. Well, he got rid because he was under pressure. Gerrard. Donatoni. And that is expertly dealt with. De Bruyne. Well, that has not gone well. Pepe is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That's going to go a long way. And claimed it back swiftly. Now it's Aubameyang. Well, that pass isn't the best. That was lovely, that. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Me. That's just playing it safe and simple. Taken back almost. Hey, static like a spider hide. Is that for the first half? And it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So your views on the first half? Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. എടാ മെസ്സി തൂക്കി ഒരെണ്ണം വേൾഡ് കപ്പ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലേ, അത് സെറ്റാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? അയ്യോ എന്തോ കളി തുടങ്ങി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ കളി കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചാറ്റ് വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ജയിച്ചേ പറ്റൂ. Now it's Snyder. ആടാ പായ clears without hesitation. Inzaghi did well to step in there. That was more than necessary. Gerrard. Donatoni. Adams cuts it out. And he thumps it clear. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Sir, ഇതെന്താണിത്? The finish certainly didn't match the build-up. Aubameyang deserves a lot of credit. ഇത് കൈനടി കളയേണ്ട റൂമടാ. The passers will always have an option with him. And we have our very first corner. Cleared away. China have the chance to go the other way. ലാഗ് ലാഗാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്തത്. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen. And it's Aubameyang. അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി കളിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി ഓടി കളിക്കും. ഓൾവേസ് റൊണാൾഡോ. ഇത്തവണ ഞാൻ റൊണാൾഡോ കട്ട സപ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾ അർജന്റീനയും മെസ്സി കാര്യങ്ങളും First breakthrough. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every... And the finish! Well, now it's a red. Oh, he's been caught on it here! Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now.
think they just have... Oh, he's all alone. And he shoots! അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ള മോനെ. മെസ്സിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ റൊണാൾഡോയുടെ അടുത്ത് പോലും വരില്ല. പിന്നെ റൊണാൾഡോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തന്നെ മെസ്സിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അയ്യടാ എടാ 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 എത്ര The key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So that's 2 now without reply. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That has been cut short. And it's Gerrard. Great defending, strong and determined. No, again there's no way through. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Nice control. ആക്സലറേഷൻ ബസ്റ്റ് വേണം. Gerrard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Being indicated. Tries to play it and the shot. ഇവിടെ ബ്രസീൽ ഫാൻസ് ആരുമില്ലേ? എടാ ഞാൻ ബ്രസീൽ ഫാനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിയോ, പോർച്ചുഗലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തീരെ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പോർച്ചുഗൽ ഫാനൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ബ്രസീൽ ഫാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആര് വന്നാലും നമുക്ക് ബ്രസീൽ ടീമിനെ വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അർജന്റീന അടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എനിക്കിഷ്ടം പോർച്ചുഗൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു മാറ്റമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനോക്ക് ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടാൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ, ഇത് കിട്ടിക്കോട്ടെ. Claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he's... Okay guys, റൂം കളിക്കാം. ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വന്നോളൂ. റൂം കളിക്കാം. 2 കളി കഴിഞ്ഞു. റൂം ഇപ്പോൾ ഒഴികെ ആർക്ക് കിട്ടിയാലും സീനില്ല. അത് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്നവരാണ് ഈ മെസ്സി ഫാൻസ്. അവർക്ക് പേടിയാണ് റൊണാൾഡോക്ക് എങ്ങാനും ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലം തള്ളിമറിച്ചതിൻ്റെ സാധനം പോവല്ലോ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഹേറ്റ്രഡ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഫാൻസിലൊക്കെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ അത്രയും അർജൻറ്റീന ഫാൻസ് അത്രയും ടോക്സിക് ഫാൻസാണ്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ടോക്സിക്കാണ്. ഒരാട് മേടിച്ച് ആന മേടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഫാൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും പറയും കുഴപ്പമില്ല, അണ്ണൻ ജയിച്ചോ, അണ്ണനൊരു കപ്പ് എടുത്തോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അണ്ണന് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് തന്നെ പറയും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ അർജൻറ്റീന ഫാൻസാണ് ടോക്സിക്കാർ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരം. ഓസിൽ ഇനി പകരം വിട്ടാൻ ഇവന് ഓസിൽ വന്നു. ഇനി നായി അടിച്ചുറ്റല്ലോ ദൈവമേ. അയ്യോ പോയേ. അയ്യോ എണ്ണ പണ്ണും മല്ലയ്യ. എടാ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഓസിലെ. ഓ ഷിറ്റ്, ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിയപ്പോൾ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ചാറ്റ് സെക്ഷൻ അങ്ങ് ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി. ഇത് കൈ വെറുതിരിക്കില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഇടട്ടെ, നല്ല കറക്റ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഒറ്റ മിനിറ്റടാ.
ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നടക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അത്ര ടോക്സിക്കാരില്ല. അർജൻറ്റീനക്കാരാണ് ടോക്സിക് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നോക്കിക്കോ, വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ. ഇതിലൊക്കെ മെയിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയോ? ഈ അർജൻറ്റീന ഫാൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഏറെക്കുറെ ബാർസലോണക്കാരും ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ പകുതി മുക്കാൽ പേരും ബാർസലോണ, അർജൻറ്റീന ഈ സംഭവമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മെയിൻ പരിപാടി തന്നെയാണ്. ഒരു ആടിനെ മേടിച്ച് നിങ്ങൾ ആന എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ടീമുകളാണ് നിങ്ങൾ. മനസ്സിലായാ? ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ അല്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ ബ്രസീലാണെങ്കിൽ കുറേ റയലുകാരുണ്ടാവും, കുറേ യുണൈറ്റഡുകാരുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർ. നിങ്ങൾ ഇതന്നെ പരിപാടി സ്ഥിരം. ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ ശരി, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ ശരി, അതങ്ങനെ ഇരിക്കും. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. റൊണാൾഡോക്ക് അഹങ്കാരം എന്നല്ല അതിനെ പറയുന്നത്, അത് പോസിറ്റീവ് ഈഗോ ആണ്. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. മൂപ്പര് അഹങ്കാരം എന്നല്ല, മൂപ്പര് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഒന്ന് കണ്ടു വെച്ചാൽ മൂപ്പർക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് മൂപ്പര് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അതിന് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. മൂപ്പര് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് മൂപ്പര് ഇത്ര വലുതായി വളർന്നു. നമ്മൾ ആളെ പോലെ വരാതിരിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സംഭവമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അഹങ്കാരമില്ലാണ്ട് മെസ്സിനെ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സി ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. മെസ്സിനെ ഒന്നിലെ നാച്ചുറലായിട്ട് മെസ്സിനെ പോലെ കഴിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കണം. മനസ്സിലായോ? അല്ലാണ്ട് അത് അടിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പറയല്ല ഇത് അഹങ്കാരമാണ് ആൾക്ക്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. മറ്റേ എല്ലാ ടോപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആ സംഭവം ഉണ്ടാവും. അവരങ്ങനെ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ്, മീൻസ് അത്ര അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അഹങ്കരിക്കാം. ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാത്ത നമ്മളിവിടെ കിടന്നിട്ട് കൊണകൊണാവാണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട്. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. First quarter of an hour gone. Oh, that's a key interception. Schneider conjures time and space where few can. And that is a little undercooked. Nicely weighted ball. Steaming on goalwards. No foul, says the referee. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Messi! And he was there to get a vital touch. Messi really must be thinking what he has to do to score. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു അഹങ്കാരം മാറാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനോ അടിക്കണം ഇത്തവണ ക്രിസ്ത്യാനോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മാളത്തിൽ കുറച്ചാലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും. And it's Messi. Gerrard wins the duel this time. Best. And here's Aubameyang. That's been cut out well played. So good at it. He's going to be disappointed with that. And here's Donatoni. And it's Zanetti. Gerrard looking for the chance to skim one in from range. Tries a shot! He's delivered all right! And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition, now forced to come out. And the pass is intercepted. 6-7 കളിയിലെ വേൾഡ് കപ്പ് അല്ല, അതിന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞ അവിടെ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. കാരണം വേൾഡ് കപ്പിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേജ്. Messi. Great vision. And he's in on goal. He's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side
Dogged defence on the other. There will be 1 minute added time. Now it's Donatoni. Sir, He's been you remember me, Devil, Jasi, எப்படி இருக்க மச்சா? referee has given a free kick. Bro, just எப்படி outside the இருக்கு? box. സൗഖ്യമാടാ? മല്ലു ഫ്ലോപ്സർ ഗെയിമിംഗ് ഹായ് ബ്രോ. നോവ ബ്രോ, റൊണാൾഡീനോ Well, he waited a little എങ്ങനെയുണ്ട്? while, but it does എടാ എനിക്ക് seem that the കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ referee was റൊണാൾഡീനോ. eventually സോറി ഗൈസ്, convinced ഇപ്പുറത്തെ മെസ്സേജ് that ഞാൻ that അപ്പുറത്തെ was a മെസ്സേജുകൾ clear കുറെ enough വായിച്ചു chance പോയി. he denied. He really ended up between a rock and a hard place then, Peter. Probably took the harder choice. Schneider is standing over. Schneider! That's it, 45 minutes up. Well, it's certainly simmered along nicely so far. They Just stumble, one guys, goal in, വിളയാടലടാ. it's all still No. very much up for grabs. സോറി ബ്രോ, സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. നോ Any opinion you'd like to express on the ജാസി, first നീ half? ഈ ഫുട്ബോൾ കളിയോ? Okay, so far, so You good. play eFootball, bro, Boss has Jasi. clearly done his homework, and I don't think വൈഡ് റെഡ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന തന്നെ റെഡ്. ഇവൻ ഓസിലാണ് കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോ. they could expect more of the same in the second half. ലാൽ സലാം. പോവാണോ? So it എടാ നീ has കളിക്കാനില്ലേ? been നീ ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് പോടാ. Everybody eagerly awaiting the start of the second When half. you play, you come here, you try to get into the lobby and you play. Okay. Taking place. We'll have membership match daily. Okay. If you take membership, we will have Get membership things match going daily. again. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. That's been slid through. Costa Curta. Mateus. Now it's Platini. And here's Bale. Bale going face to face with his great rival. Mateus cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. He's a sharp little ball here. Thuram. They want to be quick here. It's breakaway time. "60 minutes played." So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing. എടാ എപ്പോഴും എന്താന്നടാ ഇത് ഇങ്ങനെ പോണു? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന ബോള് Protecting their lead, then തേങ്ങ. Attitude gone a little timid. And here's Owen. Some resolute defending there. Schneider is someone with real dynamite in his boots. ഐസ് Aimed beyond the അങ്ങോട്ടിട്ട ബോൾ defence. ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ ദൈവം. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's in a great position here. France really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. And the shot! It's loose. Oh, it's fallen kindly here. And it's in. And surely now, the result's beyond doubt. ബ്രോന്റെ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് എനിക്ക് തലവേദന ആകുമെന്നോ? എടാ എനിക്ക് ഈ പ്ലെയേഴ്സ്, ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എൻ്റെ കളിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ വേറെ ഒരു ലാഗ്. Great chance! Off the post. Ahead by 2 and just about into the home straight. Gerrard. Pass is coming off in quick succession here. Tries to play it through. അടിക്ക്. Well, he got rid because he was under pressure. Knocks it out wide. Shit. Quality ball. Owen. And the counter is on. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. There will be 1 minute added time. Zanetti. Bale. And that into... And time is up.
Well, don't you just football ready. Hi bro, KL Night Soul bro, enter in my lobby bro. വലിയ കാര്യത്തിന് എംബാബെ വാസസ് ഹോളണ്ട് കാണാൻ അറിയുന്നത് അത് നേരത്തെ തന്നെ വന്നല്ലോ KL സ്പൈഡറെ. നേരത്തെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ സെക്കൻഡ് ടീമാർക്ക് 10 പേരെന്തോ മാറ്റി ഒരാൾ മാത്രമേ പഴയത് ഇറക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓസിലെ നൈസ് പ്ലേഡാ. അതാ നിന്റെ പൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ജയിക്കുന്നു ഓസിലെ. ചില സമയത്ത് ഞാൻ നന്നായി കളിക്കും. വീണ്ടും പോയി. ഇതെന്താ അത് ഒരു കളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലോബി കട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഗെയിം ഫുള്ള് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക. എന്ത് POTW ഒന്നാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ വീക്കോ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഡേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നതാണോ? അതിൻ്റെ വല്ല സാധനം വന്നതാണോ ഗൈസ്? ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങ ഇത് വെറുതെ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഡേ ആണ് ബെസ്റ്റ്. കറക്റ്റ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കളിക്കുക. ഈ സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് അത് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി. 7.5 ഹെബി. എംബാബെ ഹാളൻഡ് ഇത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ എംബാബെ അല്ല തിളങ്ങിയത്. ഇന്നലെ ഡെമ്പലെ അങ്ങ് അടിച്ചു ഉരുട്ടി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷൈജു അയ്യോ എന്ത് ഷോക്കാണ്. ദേഷ്യം വന്ന് 4 മണിക്ക് കാണും. ഓക്കെ ഈ ടൈമിലല്ല വരുന്നത്. ശരി, ഇന്നിപ്പോൾ ഏതാ പ്ലെയേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്? എവിടെ അത് നോക്കുക? വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ മറന്നേ പോയി ഞാൻ. ഏതൊക്കെയോ പ്ലെയേഴ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഇതായോ? ഇത് ഏതാണ്? ഏതൊക്കെയോ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തോന്നടാ അത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതിലൊരു 5 പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഏതൊക്കെ എടുക്കണമെന്നൊന്ന് പറയും. 5 ഏതെങ്കിലും ഒരു 5 പ്ലെയേഴ്സ് എടുക്കാൻ. ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് എടുക്കാം. എന്തായാലും വെറുതെ എടുക്കല്ലേ, എടുത്തു കളയാം. കമോൺ. ഞാൻ ഈ തുനൈനോ തസ്തക്കയോ കമോൺ. അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകും. ഡംബലെ ഉള്ള പാക്കാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഡെയിലി അവിടെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോസിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കമൻസിനൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും രണ്ടവിടെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ. മൊളീന സിമിയോണെ. ഓക്കെ, സിമിയോണെയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, 2 ഉണ്ട്. സിമിയോണെ എടുത്തില്ലേ? സിമിയോണയൊക്കെ എടുത്തടാ. മൊളീന എടുക്കുന്നു. എന്നാ മൊളീന നിൻ്റെ ഓക്കെ. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ആദ്യം പറയുന്ന ആളിൻ്റെ അത് എടുക്കും ഞാൻ. ആദ്യം 2 സ്ട്രീമിലും കൂടി ആരാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ആൾ പറയുന്നതിന് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ലപ്പോർട്ടയും എനിക്ക് റൊമേറോ കിട്ടി. അത് കുറേ പേര് കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റൊമേറോ ഉള്ള പെട്ടെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പെയിനുകാരനെല്ലാം എടുക്കാത്തുള്ളൂ. ലപ്പോർട്ടയാ ബിഗ് ടൈമിൽ നിന്ന് ബുഫോണ് കിട്ടിയെന്ന്. CB ഏതറ CB? ലപ്പോർട്ട എടുക്കാം. ആരെങ്കിലും എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കത്തമായി. ഇനി ഞാൻ പഴയതിലേക്ക് ബുഫോൺ. അത് നൈസ് കാർഡാട്ടോ. അത് സാധനം ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല പാടാണ് ബുഫോൺ. റൊമേറോ എങ്ങനെയുണ്ടോ സ്പൈഡറെ? നന്നായിട്ടുണ്ടോ? പകലിൻ വാതിൽ തുറന്നേ തഴുകും മഞ്ഞിന്മാരാകെ. ഗായ്സ് പുതിയ ലോബി ഇടുന്നു. കയറുന്നവരൊക്കെ കയറിക്കോളി. 1771578 ഓക്കെ. സെറ്റുമസ ഓക്കെ. ഓക്കെ സെറ്റ്.
സ്പൈഡർ വന്ന് കുഴപ്പമില്ല, കളിപ്പിക്കാം. കളിപ്പിക്കേ. ബുഫോൺ ഈസ് അപ്പീന്നോ? എടാ എങ്ങനെടാ പറയുന്നത്? അത് പൊട്ടക്കാർഡാണത് ബുഫോണിൻ്റെ. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു ബുഫോണിൻ്റെ കാർഡ് പോരാന്ന്, അപ്പിക്കാർഡാണെന്ന്. എപ്പിടാ ഗൈസ്, എന്താ അഭിപ്രായം? എന്ത് പൊട്ടക്കാർഡാണോ ആ കാർഡ് ബുഫോണിൻ്റെ? ബിഗ് ടൈം. ബാഡാണത്ര. ടൈം കാർഡുകളൊക്കെ പൊട്ട കാർഡ് ഇറക്കോ? My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward ബിഗ് സ്റ്റാറ്റ് പക്ഷെ ഹൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗൈസ്, ആരത്തെങ്കിലും ബിഫോൺ ബിഗ് ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയണേ. ഓക്കെ, who are ready now to perform. So we're very much on the way now. Now it's Raul. Great vision. Raul picks it up out wide. If they want to counter, they could do with more speed. Looking to play him in. Oh, that's well spotted. Jim, who do you pick out as the telling individual today? David De Gea. He's one of the all-time great shot stoppers, Peter. His positioning is superb, and he always seems to pick the perfect moment to... Oi! Perilously close. I don't play 1v in other lobbies, bro. I only play in my lobby, and I'll play in my members lobby. Mateus conjures time and space where few can. Marcelo gets across to intercept that. They've got to be quick moving this forward. And that interception was most necessary. He read really well and stopped it. Neither side yet able to find the net. And it's made its way to him. Schneider. They need to play this quicker in transitions like this. Donatoni. Now, can they get him away? Zanetti. Played into the box. That has been knocked clear. Now it's Aubameyang. Skims one in. Oui. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options. Try on this or push on the opposition. No force to come out. Raul. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Can he get on the end of this? ലാഗടാ ധാരടാ അത് ലാഗ് എൻ്റെ ഫോണാടാ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഫോണൊന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. And he's taking no chances there. He's having a hit!
Nearly, but not quite. I don't think anyone's really surprised Oui. he's tried that, Peter. He's certainly confident in smacking one from range. Just 5 minutes left until the break. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Oh, Red, nice interception. Well, they can break here. Gerrard, renowned for his There will be 1 long-range minute shooting. added time. They get a throw in. Can he finish? Oh shit. He's beaten the keeper, but hit the post. And that is the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. Die. Still anybody's game here. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. The second half is up and running. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Cruyff, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Pass is coming off in quick succession here. Schneider will not want to lose out here, not against this opponent. ഹായ് എടാ ഡോണി അങ്ങനെ പോണ്ട ഉള്ളിലേക്ക് നീ മോനെ. Argentina have got it back and they'll have another go. Mbappe. Rodri kept his eye on it and he's there. Now it's Schneider. Looking for options for movement. Aubameyang. Aubameyang! And he can clear it away. Raul was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. De Gea gets his hands on it and the danger is averted. Gerrard unable to make it happen for all his good intentions. Quality ball. Cute ball now. How can he reach it? അയ്യേ That has been cut short. Excellent challenge there, uncompromising. Ooh, a delicate chip through. And he's gone looking for safety. And they've got a throw. കമോൺ ഗൈസ്, ഒരാൾ കോഡ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. Substitution on the field. Number 4, George Best. Number 11, Aubameyang. Number 22. And that has left him in a heap. Number 9. Oh, that's a foul in a dangerous area. Number 10, Gerrard. ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അനാവശ്യമായ ഒരു ഫൗള്. 23, Bale. Number 6. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Well, they're struggling to cope with a Oh, it's come off the Number uprights. 13, Pedri. Substitution.
We expected better, and so did he. Now it's Rooney. Argentina really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. It's a good spell of possession, this. And the through ball. And a chance! Delicious from Ju! It's a finish of the highest order. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So that's 2 now without reply. Added time is up. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply... Friendly. I'm playing friendly, guys. Type the code and enter the lobby. Okay, I don't accept any other codes. I only play in my lobby only. Okay. വന്നു നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഗൈസ്, ഇവൻ്റെ എന്താ ഇപ്പോൾ സ്കോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഷോടാ ബ്രോ സജഷൻ ഒരു റൂം ഇട്ട ശേഷം ന്യൂ റൂം കോഡ് ഇടുന്നതാവും ബെറ്റർ. എടാ ഞാനത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം അങ്ങനെ ഇടാത്തത്. കാരണം നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പേര് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാ ഗെയിമും കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ന്യൂ കോഡ് ഇടുമ്പോൾ ബാക്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മണ്ടന്മാരാവില്ലേ, അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോഡ് മാറ്റുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. പുതിയ കോഡിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് മുന്നേ വന്നവർക്ക് കിട്ടും, 1 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടില്ല. അത് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ്. നോ. സോ മലയാളത്തിലൊക്കെ കളിക്കണ ഒരു മയത്തിലൊക്കെ നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ്. എന്നെ കൊണ്ട് വായുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റ വട്ടം എന്തോ ഒരു ഡ്രോ ആണ് ആയിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ബാക്കിയൊക്കെ നീ ജയിച്ചിരിക്കുക. ഒരു വട്ടം എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ടൊരു 3-3 ഡ്രോ എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത്ര ഒന്നിനുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കളിയും നീ ജയിച്ചിരിക്കുക. അതാണ് എന്താണ് സൈക്കോ ഗെയിമറെ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ലോബി മാറ്റാത്തത്. ഓക്കെ, കാരണം കുറേ പേര് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മളവരെ ചതിക്കരുതല്ലോ. ഒരു കോഡിൽ പോവാം, പിന്നെ പല റീസൺ കൊണ്ട് കോഡ് പൊട്ടിപ്പോലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗെയിമിൻ്റെ ക്രാഷ് ആകുമ്പോൾ പോലുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രാൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രാൻസേ ജയിക്കുള്ളൂ. അത് ഇന്നലെ പിന്നെ അവരെ ഫുൾ ടീം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂടാ. ഫ്രാൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമാണ്. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Del Piero. And here's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Nice interception, his positioning was spot on. Looking for options for movement. He's found a way through. Goes for a shot! Oof. That's my Zola. Shit. They have come roaring back. Well, they were starting to look more and more threatening. ഒരുമാതിരി ലാഗ് അടിക്കണം. എന്തപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട്. Pretty fired up now. Right place, right time, and a fine instinctive finish.
Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. നോക്കിയടാ Barcelona. ലാഗ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോണത്. Exactly the അതാണ് kind എനിക്ക് of ഏറ്റവും contest you'd പറ്റാത്തത്. expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. He's having a pop! And again, he is at his elastic best. Lovely pass, but can he get there? Big chance, real chance! They want to be quick to recover this. And a chance! Oh, didn't catch it. അത് നല്ലൊരു ചാൻസ് Best ആയിരുന്നു. probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Zola going forward. Zola going face to face with his great rival. Wait. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Gerrard looking for the chance to skim one in from range. Hey. That's been intercepted. Conte. And it's Del Piero. Just eases him off the ball. Donatoni. Gerrard. And he's going to be disappointed with that. And Donatoni turns back here, probably the best option. And the pass is intercepted. ഇതെന്താ? Del Piero. No, not quite on the same There wavelength. will be 1 minute added time. Donatoni. Looking to play him in. It's a decent watch. ഫുൾ എപ്പിക് സ്ക്വാഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഫോം വല്ലതും So it's all ഇടണം squared. പ്ലീസ്. Neither side has been able to make a telling difference. അതായത് റാൻഡം ഞാൻ വെച്ചു, റാൻഡം ആയിരുന്നു, ഫുള്ളൊന്നും അല്ല ഇട്ടിരുന്നു, റാൻഡം ആയിരുന്നു, മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ തോറ്റിനെ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. Peter, this is more than a decent game of football where we've seen plenty of creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Hazard couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. And he's there to make the challenge. Zanetti defending his corner stuck. He's having a hit! എവിടെക്കടാ? It's off target and by quite a way. Yeah, but you only need to look across to the sideline to see what one makes of that, Peter. Aubameyang is, of course, well known for his dancing feet. And he's found the way past Shakes to shoot! Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. അയ്യോ, Not the most accurate pass. Can he get on the end of this? Now he's running a shot at goal! Goal! Barcelona! മണ്ടത്തരായി. പക്ഷേ അതെ ഹായടാ. The game is well and truly turned on its head. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona with the lead. അയ്യോ, They've done the hard part now, Peter. അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. Or even better, can they get another? Zola. Best, a player who needs no introduction. Oh, well played, well sorted out. Zola. Now, who's going to be first to this? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Best. It's a decent chance to counter-attack. Driving forward. He's shifting and the shot!
Big relief, it just needed better contact. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. താമരപ്പൂ നീ ദൂരെ കണ്ടു മോഹിച്ചു, അപ്പോൾ താഴെ ഞാൻ നീന്തി തുണ്ട് പൊട്ടിച്ചു. താമരക്കാട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നീ നല്ല കളിയായിരുന്നു, അതല്ല പറഞ്ഞില്ല. മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ മറന്നുപോയതാ. ഞാൻ കളി തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയതാ. Haaland. Pass is coming off in quick succession here. Diaz. Number 18. Haaland! And that's a good finish. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. And when the manager called on him, he was only too happy to retain that lead. I think the manager's claiming an assist here. So the lead... Big chance! അമ്മേ സ്മൂത്തി ഹായ്ഡാ. It's all becoming so easy. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Shoots! Oh, it's come loose. Oh, it's fallen kindly here. A real chance and a real let-off. ഇത്ര നേരം കളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് പോകും. There will be 5 minutes added time. That little bit of skill has got him away. Zola, good driving run. Chance! 1-2 സ്കില്ലിടാൻ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചു, പിന്നെ 4 എണ്ണം അടിച്ചു അല്ലേ. എന്തൊരു കഷ്ണം. ഇവനാണ് ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഈ സോളാണ്. Go back here. Bale. Now it's Stojkovic. Although deals with that. And that is as far as it goes. Not impressed. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match has chance. സൂപ്പർ കളി. നല്ല കളിയാണ്. ഒരുപാട് സ്കില്ലുണ്ട്. സോളയാണെങ്കിൽ പിടിക്കാനും കിട്ടില്ല. ഇനി എന്നും ഇവൻ്റെ സോളയാണ്. പുറത്തുനടിച്ചാലും കയറും, ഡ്രിബിൾ ചെയ്തും പോവും. എന്ത് സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോണ്. സിമ്പിളായിട്ട്. സ്മൂത്തി ഹായ്ഡാ. പോയോ ലോക്കി നൂബി. അയ്യോ അടുത്താള് ഷിഹാദേ. വാമോസ്. താമരപ്പൂ നീ ദൂരെ കണ്ടു മോഹിച്ചു, അപ്പോൾ താഴെ ഞാൻ നീന്തി തണ്ട് പൊട്ടിച്ചു. എസ് ജി എൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കയറുമോ? ചാൻസസ് ആർ വെരി ലോ. ഇല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലടാ. ഞാൻ എസ് ജിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല. ജോയിസ്റ്റിക്കും പരിപാടികളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല.
പിന്നെ അത് കേടും വന്നു പുതിയ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പേടിക്കഴിഞ്ഞ് കീയൊക്കെ പൊട്ടി ജസ്റ്റ് പിന്നെ വലിയ ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി ജസ്റ്റൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഫുള്ളിതും കേട്ടാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരടാ ബംഗളൂരു Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So things are underway. നോട്ടിംബ്രസ് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയാ ഇവനെവിടെ Best. He's found a way through. Hey. Morris ended up in no man's land. അടിക്കന്റെ ദാസ. It's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, he's trying to skip past his man. And here's the chance to counter. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. No way through. Aimed beyond the defence. Mateus, with his sights permanently trained on that bottom corner. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Oh, such a clever touch. But it's Thuram. Raul. Judge, surely! And it's come back out to him. Bro. He'll be quick to recover this. ഓക്കടാ പോയിട്ട് എടാ ആദർശ ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് എടാ ഇവൻ എന്തുറാ Oh, that's nice. Raul plays it in. And he's taking no chances there. Donatoni. That's really well manoeuvred. Schneider. Raul. ഒരുപാട് സ്കില്ല് അറിയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സ്കില്ല് മാത്രം അവൻ്റെ കളി എന്നുള്ള മൈൻഡാ സ്പേസ് നോക്കുന്നില്ല സ്കില്ല് മാത്രം There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Mateus looking tidy in possession here. That's an excellent interception. Gerrard. Now, what about a counter-attack? And it's Gerrard. Oh, that's a very decent ball now. Oh, Aubameyang! Big moment! Massive goal! Well, that's very much changed the complexion. 1v1 തന്നെയാണ് ഗൈസ് കോഡടിക്കുക കയറുക എല്ലാവരോടും ഞാൻ അതാ പറയുന്നുള്ള കോഡടിക്കുക കയറുക ഞാൻ ആരും ഇൻവൈറ്റും ചെയ്യില്ല പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ് Such a well-worked finish. It looked like he. And that brings the first half to a close. ബ്രോ അവനാണ് നന്നായി കളിക്കുന്നത് അതെ ചില സ്കില്ലിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായോ 10 സ്കില്ല് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് വെറുതെ സ്കില്ല് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം സ്കില്ല് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കളി ഇവൻ്റെ നോട്ട് ഇംപ്രസിൻ്റെ കളി ഉണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് അവൻ സ്കില്ലിടുള്ളൂ അവൻ വെറുതെ ഷോ ബോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഇടുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡിസിസീവായിട്ട് ഉള്ള സ്കില്ലിട്ട് അവൻ ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ എല്ലാം പാസിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പാസ് ഇടാതെ സ്കില്ലിടുന്നതൊക്കെ മണ്ടത്തരം എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കളിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിയൽ മാച്ചല്ല കളിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു നല്ല പാസിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിടാണ്ട് ചുമ്മാ സ്കില്ലിട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഈ കളി കൊള്ളായിരുന്നു
Well, I'm glad he took the opportunity to run with the ball when the chance came about. That's the kind of positive thinking they need right now. Well, that looks a decent ball. Goes for a shot! ബ്രോ നിങ്ങൾ മല്ലുവിനായിട്ട് വൺവിളിയൊക്കെ ധൈര്യമുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നുമില്ല, സീരിയസ്ലി. അവരൊക്കെ നല്ല കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളത്ര കളി ആയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ചുമ്മാ കളിക്കാന്നല്ലാണ്ട് അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുക അതൊക്കെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിബർ അറിയാം, അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Well, that is good. Super Hey, running ball shot da. movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Raul to Henderson. Bonatoni. Schneider conjures time and space where few can. Schneider running with the ball. Just eases him off the ball. Henderson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Jordan Henderson. Cole. Threads one in. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And here's Aubameyang. He's in a good... And the shots! Euphoria, utopia, and they are cavorting. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Complete control. Henderson. Schneider. Now it's Schneider. Aubameyang. He's got away. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Been indicated. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And we're done. ബ്രോ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. Scintillating game. The key characters glittered throughout. എല്ലാം എൻ്റെ അളന്ന് മുറിച്ച പാസുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് അവൻ നല്ല കളിയാണോ അല്ലയോ എന്ന്? മനസ്സിലായോ? കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ഇടണം. ഓക്കെ, പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. ചുമ്മാ സ്കില്ല് മാത്രമല്ല കളി, കുറേ സ്കില്ല് ഷോ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളി ജയിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നതിൽ ബ്രസീൽ ടീം കപ്പടിക്കില്ല എല്ലാ വർഷവും. ഷോ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചുമ്മാ നിന്ന് ഷോ ഔട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ, ഗോളിൽ എണ്ണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സൂപ്പറായിട്ട് ഷോ ഔട്ട് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തിനാണ് കളിക്കുന്നത്? അതല്ലല്ലോ കളി. മാസ്റ്റർ XXXS ബ്രോ, ഐ ഡോണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ബ്രോ. ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ദ ലോബി. ഓക്കെ, I just playing Monday. താമരപ്പൂ നീ ദൂരെ കണ്ടു മോഹിച്ചു, അപ്പോൾ താഴെ ഞാൻ നീ. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ത്വാഹിർ എന്ന പേര്, മുഹമ്മദ് ത്വാഹിറേ. ഹൈഡാ കുട്ടാ, ബിഗ് ഫാനോ എൻ്റെയോ? താങ്ക് യുടോ. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നീ ചാനലിൽ വരിക, ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഫാനായോ നീ? സുഖാടാ, സുഖം. നിനക്ക് സുഖമല്ല കുട്ടാ. അപ്പോൾ താഴെ ഞാൻ നീന്തി കണ്ടുപോട്ടെ. ഹായ്, ക്യാൻ ഐ ബി നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ? കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനി വൺ ക്യാൻ ജോയിൻ.
കോഡ് ഈസ് ദർ. അല്ല, ഞാൻ ആരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഞാനത് കുറേ വട്ടം ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ആരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോഡുണ്ട്, ഓപ്പൺ ലോബിന് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ കയറാം. ഓക്കെ, എനി വൺ ക്യാൻ ജോയിൻ. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ ലോബി. ഓക്കെ, ചായ കുടിച്ചോ? ഇല്ലടാ കുടിച്ചിട്ടടാ. ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കയറിയതല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കാണ് ചായ കുടിക്കുക. ബ്രോ, ഞാൻ കാരോളിൻ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ല ആളാണ്. ഞാൻ ബ്രോനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നിനക്ക് പറ്റിയ നീ ലോബി കയറി കളിച്ചോ, ഈ ഇതിൽ കയറി 1v1 കയറി കളിച്ചോ. ഞാൻ ആരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആര് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ശരി, കാരോളിൻ ഗെയിമിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു 1v1 ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറയും, നമുക്ക് കളിക്കാമല്ലോ. അവളെ വീഡിയോസിന് ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന അവൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1v കളിക്കാം. അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ലോബി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ആരും ഇത് കൊടുക്കലില്ല. പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് ചെയ്യുക. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവർക്കും സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും. And it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that instant. Oh, he's been caught on it here. ഓളായിട്ടൊക്കെ കളിച്ചാൽ ചേട്ടൻ കുറച്ച് ഉയർക്കും. കുഴപ്പമില്ല, കളിക്കാലോ. നുഹാദെ ഹായടാ. Early stages, he struck one and he looks hungry for more. Not a defender in sight. He had all the time in the world. And his manager couldn't look happier. Foul and a free kick in a very dangerous area. No second, a straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. സിട്ടായല്ലോ. അൺഫെയർ പ്ലേ തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ടാക്കിൾ ആയിരുന്നു, അപ്പത്തിന് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പോയി. എടാ, ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ് 1v1 തന്നെ കളിക്കുന്നത്. കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത കളി കോഡ് അടിക്ക് കയറാം. ഓക്കെ, He went for the corner. So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. Howson. This is a promising build-up. He's on it, can he get away? And Mobalian! താമരപ്പൂ നീ ദൂരെ കണ്ടു മോഹിച്ചു, അപ്പോ താഴെ ഞാൻ നീന്തി. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. Things starting to Lexmi Amal. Yeah, it's all happening now. There's been a knock. Can he finish? Oof. Oh, Lexmi he has Amal. leathered that. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Dembele making good progress. Lovely bit of skill. Just eases him off the ball. There's some great running on show here. There was no way through. അങ്ങനെയൊക്കെ കാരണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോഡിട്ട് കളിക്കടാ. കുറച്ച് പേര് ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് കളിക്കുക. Gerrard with the short one. Great shot! Ui. And it's in!
Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Number 13, Kevin De Bruyne. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയല്ലോ. കസാക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോന്നു. അല്ല, കസാക്ക് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. Nicely weighted ball. Cross goes in there. എടാ, ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കളിക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ കോഡടിച്ച് കയറണം. Tumble under that challenge. Tries to play it through. Now this could be a chance. He's found a way through. അയ്യേ ഒബാ. All the way through to the keeper. Yamal. That's a little off target. Can he get it? And no, ഓ Pacho. Best. He's had a shot. എടാ, എന്തോന്നടാ ഉപമ അങ്ങ് അടിക്കുന്നു. Yamal. എങ്ങനെ അവനെങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നു? പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ കിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇത്ര പവറിൽ അടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ Can he latch on to this? Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. താമരപ്പൂനി So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Any strong opinions on the first half? Well, I think we're seeing a very good example of what to do when you're a man light. Some of the covering play has been hugely impressive, and that owes a lot to focus and discipline, which have been top-notch, of course, since the sending off. He's having a pop! Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Zanetti. And it's Dembele. Dembele gets on his bike and on the move. Brilliantly cut out. Schneider can see things others simply cannot. Now, can they get him away? Oi. Disappointed with that. And he's there to Ta-da, get it away. ta-da, 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 ta-da. That was good pressure, just hounded him off it. Now that looks a decent ball. Expertly cut out, really nicely done. Inter really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, what has happened here? Last-ditch defending, but that'll do. Some good work on the right flank here. Wait. Gerrard. Best. സ്ലോ ആയി ലാഗ് അടിച്ചിട്ട്. And it's Dembele. Best. Oh, no, that was never going to make it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Searching pass he's played there. And the pass is intercepted. Great vision. Shapes to shoot! Oof, He's beaten the keeper, but hit the post. Ta-da, 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 ta-da. വാടാ വാടാ ബ്രോ, ഷോർട്സ് കണ്ട പെൺകുട്ടി ആരാ? ഫ്രണ്ടാടാ, ഫ്രണ്ട്. ഏടാ കള്ള. ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് നോളേജുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണത്.
Substitution on the field. Sunitha Chandran, big fan. So we have ആരോ ആണല്ലോ. Number 23. ചന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രപ്പനാണെന്ന് ഡൗട്ട് അടിക്കുക. That is a little undercooked. ചന്ദ്രപ്പന്റെ മമ്മിയാണോ? He's making out on the left. Olise, what a serious charge here. Oh, that's fabulous. Inter really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Can he spark a counter here? Now it's Aubameyang. And he's got the beating of his man. And the finish! ആര്യൻ റോബം മറ്റെടുത്ത പോലെ. And surely that Anybody friendly join room? There really is no way back now. Hello bro. And that എൻ്റെ is a പേര് goal അഖിലാണ്. worthy of അക്കൗണ്ട് മാറി universal കയറിയതാ. appreciation. Even the opposing fans have to recognize അഖിലേ. the quality there. And you can see he meant every bit of that piece. അറിയണ്ട He had എങ്ങായി. his head up as he went to hit it. He knew his landscape. 2 added minutes has been So indicated. is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, that's a really bitter blow. I think it's... Okay, ba. Referee Come looks on. at his watch and blows his whistle. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. അഞ്ചുമണി. Aubameyang claiming the And man of the now, match all award, members of the and crowd, there is very I'd like little to room ask for you to argument. join me in wishing our birthday boy How would you a sum up what very we've witnessed, special Jim? birthday. Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up റെഡ് perfectly. കാർഡ് മേടിച്ചിട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചു പിടിച്ചു നിന്ന് കളിച്ചു. എൻ്റെ പോനെ ടാസ്ക്. ഇന്ന് കുറച്ച് നല്ല ദിവസം. ഇന്ന് ഒരുപാട് തോൽവി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു 1 hourൽ ഒരു കുറച്ച് കളിയെങ്കിലും ജയിക്കണം. വെറുതെ തോക്കരുത്. ഒരാൾക്ക് ഒരു കളി ഒരു ദിവസം. ഓക്കെ പോയിട്ട് ഗൈസ്. കാരോളിൻ ഗെയിമിംഗ് 2 ആദർശായിരിക്കും. ആദർശല്ലേ ഇത്? ബ്ര ആദർശ് ബ്ര അല്ലേ ഇത്? ശരി ലൈഡ്. കറക്റ്റ് കൈൻ അക്കൗണ്ട് പക്കയായിപ്പോൾ. പക്ഷേ ഫോർവേഡ് ഇത്ര എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്ലെയറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും മിഡൊക്കെ ഹസാർഡ്, ഒരു സ്നൈഡർ, ഡോണി മറ്റേവനും എന്തോരം പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൈൻ അക്കൗണ്ടിൽ. കുഴപ്പമില്ല, സെറ്റാക്കാം. ഇത് പൊളിക്കെത്തണം. ഈ അക്കൗണ്ട് വളർത്തിയെടുക്കും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We're up and running then. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. It's also the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and എന്ത് സ്പീഡടാ, എന്ത് പോക്ക പോണ്. Passes coming off in quick succession here.
Out towards the flank. Oh, good take in a good area. Oh, good read. That was well played, well stopped. And we have our very first corner. ഒരുമാതിരി വൃത്തിയിട്ട ലാഗ്. കുയിലേ എവിടെടാ? ചത്തില്ല നീ? ജീവനോടുണ്ടോ നീ? And now they can spring out of defence. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. That's a sharp pass. And here's Drogba. He's gone for goal. Yes, Drogba. Big relief, it just needed better contact. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Now it's Drogba. Mateus. Cafu. Little pass back. And now they've got a chance to start again. Nice bit of trickery. And this is Raul. Raul finds himself offside. കെറി സജാദ്. എടാ ആഷിഖ്, നിനക്ക് പെണ്ണുണ്ടോടാ? എന്തിനാ ഇത്? ഈ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമല്ല. എന്താ നിന്റെ നിന്റെ പരിചയത്തിൽ വല്ല കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന? Rodri. And it's Zanetti. Raul. Dembele. Mateus can so cleverly bypass the press. Well, he's going to be disappointed with that. Robertson. Pele. Schneider. Best. Donadoni looking to receive it in space. Oh, that's a very decent. എടാ ഉപമയോങ്ങ അത് കേറി എടുക്കണ്ടേ? The most elastic of saves. Look, when we talk about decision making, there's a great example. Strong and decisive. Keeper's got good distance on that. And here's Drogba. He's had it taken off him. Schneider. Best. And he was quick to react. Pele. And it's half time. എനിക്ക് പെങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാം, പക്ഷേ പെങ്ങളില്ല ആഷിഖ്. എടാ കള്ളാ, ഇന്നെന്താ മിസ് കസിൻസ് ഉണ്ടോ? കസിൻസ് നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ? പറയൂ. So we reach the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. The second half is up and running. So the first half brought no goals. എന്ത് ബാംഗ്ലൂർ LST വേറെ എന്തുവാ പെണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടുന്നോ? എന്തോന്നടാ ഇവിടെ മരത്തിൽ കായ്ക്കേ ഇത്? എല്ലാവരുടെയും ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്തോ. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Oh, well played. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Howson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's managed to get free. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Can he get it through? That's a nicely shaped ball. Zanetti. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither... Oh, Bamian!
That's a special one. Absolute peach. Oh, set. And there Bro, is PC your build എത്തടാ opener. ഞാൻ വലിയ ബിൽഡൊന്നും ഇല്ലടാ. So smooth, a signature finish. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defense. എൻ്റെ ഒരു ലാപ്പ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ലാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So the first goal of the game. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. And a chance! ഒരു ലാപ്പ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ഡെല്ലിൻ്റെ G15 പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയതും ഒരു കുഞ്ഞ് മോണിറ്റർ, ഒരു കുഞ്ഞ് ലൈറ്റ്, ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ്, The finish. വലിയ so സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure മണിയേ from here. മണിയിൻ ബലി. എടാ Tries to play it through. He's got away. They're back in possession and ready to go again. And here's it's roll. ഓ അവന് ഭാഗ്യമില്ല. Come off the upright. Now Man. that posed a few awkward Just miss it. questions. Yeah, certainly could have been something so much more. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Drogba. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. There will be 3 minutes added time. No, again, there's no way through. And he's in on goal. Can he finish? Oh, it's come loose. Zanetti. And that la 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 la. well, don't അവൻ you just love it when a plan comes together? ആദർശ് കരോളിൻ Victory ഗെയിമിന്റെ പേര് never in കിട്ടാൻ doubt വന്നിരുന്നു. in the കരോളിൻ mind ഗെയിം of the ടൂവെത്തി. mastermind in all of this. A solid win. ബ്രോ ഇത് മറ്റേ ഇൻസ്റ്റയിൽ റീലിടുന്ന ചേച്ചിയാണ്. ഏത് അങ്ങനെ എടാ അവളുടെ കരോളിൻ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുത്തനാണ് ആദർശ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവൻ അപ്പുറത്തെ ചാറ്റിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ബ്രോ ഞാൻ കരോളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ. അപ്പം അത് അവനായിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് കരോളിൻ ആവാനൊന്നും വഴിയില്ല. അവൾ റാൻഡമായിട്ട് വേറെ ലൈവിൽ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അവൾ കളിക്കുന്നു. ഇല്ലേ ഇല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒബീട്ടോ ഉച്ചിഹ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. റിൻ റിൻ റിന്നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പെണ്ണ് ചത്തപ്പോൾ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ നാറിയണം. പക്ഷേ അല്ല, അവനവൻ്റേതായിട്ടുള്ള നയമുണ്ട്. എന്നാലും ലാസ്റ്റ് അത് പോയോ, അവൻ പോയോ, എനിക്കറിയില്ല അവൻ പോയോ ഇല്ലയോന്ന്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. ഓക്കേ. Always good to work with you. എടാ വണ്ടി വന്ന് കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ കുറേ പേര് ഇതിൽ കോഡ് ഇടുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ അവരൊപ്പം പോയി കളി കുറച്ചു തരാം. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Best!
Hey. It's hit the upright. They want to be quick here. It's breakaway time. And that's a dangerous... And the shot! Whee! Needless to say, that deserves better. Best scene, It best. makes life so much easier when you have people who ഭയങ്കര are willing to scene go beyond the defense like that. ചെറുലൈഡ് ആ പാട്ട് ബസ്സിന് വേണ്ടി പോയി വന്നത്. ബസ്സിൽ ബെസ്റ്റിനാണ് ആ പാട്ട്. ചെറുലൈഡ്. Schneider will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, this looks sharp. അവിടെ അവൻ്റെ കാല് കെട്ടിയടാ. And the keeper കാല് കെട്ടിയടാ അവൻ്റെ. superbly there. Best is offering a right smile there. And we have our very first corner. Impressive jump. Denied by an instinctive save. Aubameyang really must be thinking what he has to do to score there. And this is Batistuta. Just eases him off the ball. No foul, says the referee. Adriano. Well, that is one way to stop him. No goals as yet. Gerrard. Schneider. Aye. The pressing's intense and it's paid off. Oh, nicely intercepted. Tries to play it through. Inter Milan do have a chance to counter here. No way through. Now it's Aubameyang. And he's in on goal. Chance! Hey. That's just playing it safe and simple. Best really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Can he finish? Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Aubameyang. So much time and space here. Platini. And that is a little undercooked. Zanetti. And it's Gerrard. Oh, important interception. 0-0, but nevertheless a very decent game. Threads one in. ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് പ്ലേയേഴ്സിന് നിങ്ങൾ Now it's Raul. Oh, nice. Nice. For such a big name in your side to register very close to the break not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. He made it happen. Aye. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So we have the first goal. And the whistle goes for half-time. Bro, 1v1 if you want I will give you 1000 Just points. the But one if you win, decisive moment. It's been ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ I don't play like that, okay? Well, for me, Peter, can things have never really got going, but at least this will be a Get good in my time lobby to and play. reflect If you want to and play, take regroup. I can membership see a few or changes coming, because whatever go they've for been doing, super chat. Okay, it then just I will hasn't play. gelled. Or else you need to join in the So lobby. that was the first half, and we will be I won't back play with the bet second half matches. shortly. Only with super chat you can bet. People do super chats here with betting. Okay. Not illegal kind of betting. They are just they give challenges with super chats. That's all. And here is the first touch of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Donatoni. Aubameyang is onto this. Oh, that's nice. And Aubameyang! Aye. Oh, that was a half
Decent effort. Schneider can so cleverly bypass the press. Hi. Still chasing the game, trailing by one. Yamal, good strong midfield running here. Yamal ploughing. Yamal! Oh, it's hit the post. Bonatoni. Gerrard. And it's been played through. Real chance! And one more try! Whoa. And Chet pulls off a sensational save! ഓയ്യോ That's exactly what they need to keep doing. ഇവിടെ എന്താ Carry on സംഭവിക്കുന്നേ? plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. It's Adriano! And it's hit the woodwork and out! Aims beyond the defence. Tries to pass it through. Well seen. Yes. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Shot could be on. അയ്യേ Oh, easy pickings there. Now that's well seen too. Rolls it backwards. They're really getting no time to think on the ball here. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And here's Raul. And that interception was ബ്രോ നോട്ട് most ക്ലബ് necessary. ബ്രോ That മെമ്പർസ് was പിൻ well യൂട്യൂബ് played, well stopped. Now it's Aubameyang. Time is running out here. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Aubameyang. Aubameyang! ഓ ഫസ്റ്റ് ടൈം അടിക്കണത് I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? A slightly better ball would have led to a... They knocked a നല്ല knot, കളി. but there is time for no more. നൈസ് പ്ലേ ബ്രോ Well, നൈസ് that പ്ലേ was നൈസ് പ്ലേ tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable Hello for everybody, those and with a quick vested announcement now. interest. We would like to ask you all to kindly stay seated. Jim, how do during you the reflect match. on what Thank we've you for seen? your I cooperation. think it's one of these games where both have plenty to think about. I don't think it was by design. The game ended this way. A listless loss and unconvincing win. come on guys come on guys come on ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ 2 കളി കളിക്കാനും കൂടി സമയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ 2 more ഗെയിംസ് കളിക്കാം ഗൈസ് ഓക്കെ ఓకే లోకం నువ్వే లోకంలోన దీపం నువ్వే అందానికే హృదయం నువ్వే నాకే ఎందాకే ఎత్తి లోకం నువ్వే లోకంలోన దీపం నువ్వే దీపంలోన వెతుకులు ఆషిక్ బ్రో వాడెല്ലാം 1v1 bro. I am already playing 1v1 bro. I put the code, you need to enter before others bro. I don't play invite games and all. Okay, I'll put the code, you guys need to enter, that's all. Otherwise you need to take the membership in order to play with me daily. Hello to Okay. everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English top flight. He is Mikhail Silvestre. His game was all about versatility and durability, Peter. An astute defender in the middle, a fine ball carrier with a good engine, went out wide. Yeah, and you can expect another busy shift from him here. He's never shy. He's right. Oh, shit. And the header is disappointing in the end. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Amjad bro, Tamil Nadu lenge bro. Aubameyang gets across and deals with it. Schneider. Passes coming off in quick succession here. Kaliyan Lisani charge uttiyachittu kaliyum pranda vannittu. Chennai. Oh, nice bro. Now on the Kerala Palakkad bro. Palakkad vandirukkiya. This is a promising build-up. Aubameyang. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Shevchenko. That pass has been well intercepted. Best. Plays it through. Oh, Silvestre in the speed. Don't get speed. Receive it in space. And that interception was most necessary. Now it's Ibrahimovic. Zanetti. De Jong. Looking to pass their way up the pitch. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's De Jong. Totti, who needs just a moment to score a goal. Oh, super ball. Can he finish? Oh, Messi. Argentina. Native Kanyakumari, Tirunduram vandirukken bro. Oh bro. Visit Kerala bro. Kerala have lots of. Jasi, macha. School edu illeda Jasi unakku. Vacation ah. Release Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. De Jong is the team's great visionary. Totti. Spread out to the left. Edmilson to Messi. And it's Zanetti. Half time charge. That's it for the first half. Okay. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it. Hi bro, friendly I'm playing friendly bro. Code ഉണ്ട് ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ചാർജ് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്നടാ ஜாஸ்தி என்னாச்சு தமிழ்ல ரொம்ப நேரம் தமிழ் பேச முடியாதுடா இது மலையாளம் ஸ்ட்ரீம் தானே I'm a Malayali, so I need to speak in Malayalam, right? If Tamil people and other language people comes, I'll try to speak in Tamil. Okay, Tamil ariyam. You know, I know you are from, your native is Tamil and you stays at Middle East, no? We're on the move again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get... He'll try from distance! And the keeper has reacted superbly there. Shevchenko really must be thinking what he has to do to score there. Messi, that's been intercepted. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Zanetti. And here's Donadoni. Donadoni really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled.
Silvestre is looking to influence the game from out wide. Well, nicely intercepted. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that Ibrahimovic! Oh, that was a half-decent effort. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Messi! That's another chance! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And that's a good ball. Great ball, and he's in here. And it's Snyder. Snyder with you. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Yo, you also play. Then you come here, bro. Just inga daily nama room podrom. Okay. Schneider considers his options. And this an opportunity to pull level. Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting Invite position edum was panna good, and maten. that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. No, again there's no way through. Oh, great Wah. chance! Adi tak. That is the time in India. 5:30, bro. 5:30 p.m. That is so good. Such sharp skills and such a I delicious start after finish. 3 p.m. That's what he lives for, Peter. 3 Not a p.m. lot more to After add. 3 p.m. It's starting to look very interesting, this. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win ഓ അതിൻ്റെ this. ഇടയിൽ കൂടെ എങ്ങാനും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ തീർന്നു You just മകനെ love the level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. കൊള്ളാട്ടോ ഇവൻ നല്ല കളിയാണ്. Drills one in. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Messi. Now it's Ibrahimovic. Zanetti gets into a good There position. will be 1 minute added time. Skims one in. Zanetti. ഉയ്യ്. And that'll be the end of വേൾഡ് that. കപ്പിൽ വിച്ച് ടീം? ബ്രസീൽ ബ്രോ, ബ്രസീൽ. ഖത്തറിലല്ലേ നീ? ഓ നൈസ്. Outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. Just a What are quick your thoughts on request today's today game for then, Jim? everybody to please Listen, the more kindly this game remove went Okay, on, appo, the draw was outside always the likely to be stadium. on the card. So overall, I 2.5 don't think anyone will hours be complaining difference. too much about what they've got. നിങ്ങൾ 3 And ഞങ്ങള് all that remains for me 5:30. is to thank 2.5 Jim Beglin. hours That's it വ്യത്യാസം. from us tonight. Difference. A very good evening to one and all. ഓക്കേ. Nice play, bro. Nice play, bro. മാലിക് മുഹമ്മദ് ബ്രോ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അവൻ ഖത്തറിലാണ്. അപ്പോൾ സമയം 3 മണിയായി. നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്ര ടൈം ചോദിച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കാനാണ്. ഓക്കെ, 2.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഖത്തർ ടു ഇന്ത്യ. ട്രാവൽ ടൈം അല്ല, മറ്റേ റിയൽ ലൈഫ് ടൈം. കൃഷ്ണനാഥ് അല്ല, കൃഷ്ണൻ തിലോട്. छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम अप्पा
മലയാളി ഫ്രം ഡെവിൽ ബ്രോയോ? ഡെവിൽ ബ്രോ തമിഴ്, ഞാൻ മലയാളി. ബ്രോ ഏതാ ലാംഗ്വേജ്? മാലിക് മുഹമ്മദ്. വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ബ്രോ? വേർ ആർ യു ഫ്രം? ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So straight into the action. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. Best! He scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. They just didn't anticipate. Oh, delicious. Such devilish curl. Oh, it was a real beauty, Peter. And while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Liked. Oh, it's Malayalam language, my okay. Malayalam language, my okay. You are not talking in Malayalam, bro. You are talking in English. Nicely How shaped could ball. I know you are from It's not Kerala? played well. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, now here's an interesting match-up. Well, this is intriguing. India genuinely seem like a side that's confident with the quality. Ayo, they have Lakshmi out Ammal. wide. They certainly like their little intricate combinations and link-ups. Well, that's the impression I'm getting. Yeah, I think you'll want to make sure you give the opposition a different look with each attack, variation, unpredictability. You know, that's always key to success. It'll be a throw-in. My English, Malayalam. Oh. Oh. Tension. Far post. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Hakimi. Come on. Then the Early ready goal to on. report so far. 1-0 the score. Nicely aimed pass. Hey. Come on. Not the most accurate pass. Best. That's been intercepted. That was well played, well stopped. It's a pretty loose pass. Kimmich ventures forward. And Bro, it's I Neymar. don't play Roblox or Got Minecraft, Perez bro. I just looking play now. sharp I and just more play this. menacing I with started every chance PUBG that Plus, comes but his way. nowadays nights are Messi. little bit busy and tired, so. Aubameyang. That was good alertness. A slight Yeah, bro, detail I'll would answer have it, led bro. to a Ask me. Very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Serves Ask up me a the cross, questions. And we have our very first corner. Options illa. Paray. Ask me. And it's been taken short. Hakimi. And now they can spring out of defence. Now it's Aubameyang. Oh, a gilt-edged chance! Oh, great keeping. Snaffled out the danger. He stood his ground brilliantly until he actually needed to act, and everything he did there was spot on. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ഏതടാ ഇതോ റോബ്ലോക്സ് മൈൻക്രാഫ്റ്റോ? നോ ബ്രോ, ഐ ഹാവൻ പ്ലേഡ് Well, there were റോബ്ലോക്സ് plenty ഇൻ of talking മൈൻക്രാഫ്റ്റ്. points in that first half. I seen but Minecraft, just the one my goal. cousin It's brother used to still play, anybody's but I game haven't here. played. See your views on the first And half. if you do have I a think chance it's a case today, of please so take far, some time out so to give good. your support to The our boss has better clearly stadium done his fund. homework, and I don't think I am he needs to Jasim's change little bro. much during the Okay. break. Now What's they've got your the name, lead. bro? They can ഉൻ expect പേരെന്നെ? more of the same in the ജാസിയുടെ second തമ്പി. half.
So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. And so the action is resumed. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Aye. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And it's Snyder. That's a good ball. Big chance! Whee! Trello. Muhammad Ismail. Oh, nice. Ismail and Jasim. Nice bro. Two to the good. Bro, I'm playing And 1v1. they Don't worry, are guys. Come on. purring. Absolutely purring. One sweeping move executed with deadly efficiency. Oh, just the keeper. And Aubameyang! It's loose now and they want to get it back. And that's another good win of the ball. Aubameyang. Oh, right place, right time. Kimmich. Messi making good progress on the right-hand side. Messi, he has found the way through. In by Messi. Cleared without hesitation. Messi, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. I am Tamil, but I can understand some words in Malayalam. Yo, good bro. Z കൊണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിനെ പറയൂ. Zlatan Ibrahimovic. ഇനി ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ Zanetti. Zanetti gets over and intercepts. Gerrard. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Almost 75 minutes on the clock now. Bonatoni. Best. Stood up well to him there. Well, that pass isn't the best. Gerrard. Oh, he's found support out wide. He's got away. Real chance! Oh, he has stuck it into his own net. I don't know how to talk in Malayalam. It's okay, bro. You can talk to me in Tamil, bro. അകത്തെ പുറത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ? അകത്തെ പുറത്തിറയും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ? എന്തിൻ്റെടാ ഉത്തരം? നേരത്തെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. Zlatan Ibrahimovic. അകത്തെ You have Messi? No, bro. I don't have Messi. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So could they be onto something here? Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Spread out to the left. Hazard making good progress. Now is this the final assault? Gerrard, renowned for his long-range shooting. And he's forced to go back. Lovely pass, but can he get there? Howson. Gerrard. Kimmich goes sliding in. And it's Hazard. Now this could be a chance. Hazard skims one in. Oh! Shot! And it's Nice. deep into injury time. Rich Gaming Witch. It was Rich casual, Gaming. it was careless, and it എന്താ has ബ്രോ proven പറയുന്നത്? costly. ഇതൊക്കെയോ Yeah, പറയുന്നത് they ബ്രോ. were My made to bro pay has for not 100 moving rating the ball players. smartly enough Bro, I through also a very have, strong bro. pressing wave. And we're done. Well, that was close. I think my Both all sides playing the their players part in a are great good. game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Aubameyang picking up the Man of the Match award, and no surprise there. For information on our shuttle bus service. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, it was engaging, if not an edge of your seat encounter, and importantly, it offered the right result. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening.
Okay. Okay, one more game, guys. Last game. Okay. After this, I'm gonna end the stream. Who wanna come? Just come. എടാ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലടാ. കാരണം ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ലോബി ഇടുമ്പോൾ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറാം. ലാസ്റ്റ് പിന്നെ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രോ എന്തെന്ന് ചോദിക്കരുത്. ദജ്ജാൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ദജ്ജാൽ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഗെയിം. Vashik, please play Stumble, guys, bro. I stopped playing Stumble, guys, bro. I can't play Stumble, guys. ബ്രോ ഞാൻ എങ്ങനെ കയറൂല? ഫ്രണ്ടാക്ക് ഐ ഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ ആരെയും ഇതാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful Because Darcy, the conditions contributing I to don't a fantastic atmosphere like in the playing it stands. anymore, bro. This really It's is got so a boring, place to so be. stop. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So things are underway. കൊല്ലുന്ന ഇടിച്ചങ്ങ് പരിപ്പളക്കിയുണ്ട്. And we have our very first corner. And it's hoisted clear. Brazil are looking to go forward now. Eto'o has it in a wide position. Oh, good climb! He doesn't look too happy with that. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Sorry, bro. I can't play, bro. You come and play in this? No. eFootball. You can play eFootball, no? You are also eFootball player, so. Played out wide. Well, there was a time not so very long ago when the prize for... It's Adriano! Adriano! Oh, just look at it! About as smooth as it gets. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, that's a key interception. And here's a player who has defined a generation. Good running, strong and purposeful. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's come to nothing. Messi. And he skips past his man. Takes the shot! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well taken goal. അദ്രിയാനോനെയും കൊണ്ട് അവൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. What a header, flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Brazil are now luxuriating in a 2-goal lead.
Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And the shot! കർവ് He ഇടേണ്ടത്. did it all wrong. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. He's in a good position here. Oh, such a clever touch. And that's been intercepted. Oh, Bamiyang! He's got a goal! Back within one. They have them in their sights again. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well timed, excellent interception. It's an inviting looking ball, that. There will Now be it's 3 Kaka. minutes added time. And that's gone loose. Gerrard. It's a pretty loose pass. Adriano. Nicely spread. Back where it came from. That's an excellent interception. And the whistle goes for half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And we're already back up and running after half-time. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Yeah. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And the finish! And a neat finish! They have done it! They have their equaliser! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they want another. And he stuck it away as if laser guided. It's Adriano! Oh, crossbar! Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he just couldn't finish it off. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. And it's Snyder. Adriano. And here's Eto'o. Eto'o will not want to lose out here, not against this opponent. Donatoni. And it's Snyder. Schneider makes a dash for it. Oh, shooting chance! And it's in! And the game is well and truly turned on its head. Wonderfully smooth, smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. മതി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാറ്റാനുണ്ട്. ഓക്കെ, Substitution on the field. Number 4, George Best. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Coming on the So field. we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Guardiola. Passing is crisp and sharp. Not the most accurate pass.
That's really nicely played. Keep calm and carry on. Yes. That's the job in a nutshell now. He's a sharp little ball here. Oh, that's a foul and the whistle's gone. And he is അതൊക്കെ showing a റെഡ് yellow കൊടുക്കണം card. സാർ, അതൊക്കെ റെഡ്. ചുമ്മാ ഫൗൾ വെക്കുക എല്ലാവരും. Schneider is behind this one. This the perfect chance to extend the advantage. Bale! Is their second corner of the game. And it's made its way to him. It's a foul, it's a in the penalty. box, it's a penalty. So a big, big chance now from 12 yards. Abbiati must save this. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Jupe. Pass is coming off in quick succession here. Ugh. Chouameni wins the duel this time. There will be Now 5 it's minutes Inzaghi. added time. Tries to pass it through. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. 5 minutes to add. And this is Inzaghi. Schneider. Donatoni. Schlotterbeck. Cut. And we're done. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game. From those players, what unity, what joy. That was so very, very good. Okay guys, അപ്പോൾ വിൽ സീ യു ടുമാറോ. Okay, love you all, take care.